capacitor. So the resistor has a symbol of this one, inductor has this symbol, and capacitor has this symbol. Now, what are the behaviors of each of these elements in an AC circuit? So first, the resistor, we already know that it resists the flow of current. So what is its behavior in an AC circuit? So in an AC circuit, current is in phase with voltage. So for a resistor in an AC circuit, your behavior would always be in phase. Okay? Bisag unsa pa na scenario diha sa imong circuit, bisag pila pa na ang frequency, the current will always be in phase with voltage basta resistor. So in terms of wave diagram, this will be the behavior. Okay? So if this is your current, this will be your voltage. So kung nag-start ang imong current, mag-start sa imong voltage. Nag-positive maximum imong current, nag-positive maximum sa imong voltage. Okay? Then mo zero si current, mo zero sa si voltage. So everything is in phase, current and voltage. In terms of, this is in terms of wave diagram, no? But in terms of phasor diagram, so it will be like this. Kung asa si current, naa si voltage. Okay, always. So I believe I've already given this as an example sa katong in phase. So you have here Im sin of theta, Vm sin of theta if they are on the reference 0 degree 0 degree reference point. Pero kung nasa 90 degrees, of course, plusan ng imong 90. What if nasa negative 90? Of course, angle minus 90 lang kadiha. Okay? And then, mora gid na, no? Mora gid na ka-basic ang resistor. Always in phase. Now, kani siya nga behavior no current is in phase with voltage. This is also the behavior sa DC. Sa DC, always yun ang in phase. Pero dili lang wave ang porma. Okay? So, kuan lang dili lang siya wave ang porma. Sa DC, wala man jud kay angle, no? Kay scalar quantity raman ang DC. So, basically, permente ra nang naa diri dapita. Okay? Ang sa DC circuits, ang imuhang current o voltage permente ra nang naa diri sa 0 degree reference. Okay? Basta DC. Pero kung AC na ka, same gyapon ang behavior, in phase lang gyapon ang current o ang voltage, pero naa na kay different directions. Okay? Dili na pareha sa DC nga naa lang ka permente sa 0 degree reference point. Okay. Now that is the resistor. Now, how about this one, no? The second element, which is called the inductor. Okay? So inductor is basically just a coil of wire wound from end to end. Wound meaning, sa Bisaya pa, gituyok-tuyok ra, dili wound nga samad, ha? Gituyok-tuyok lang. Okay? So these are the basic, the basic forms of an inductor. So naa lang kay gituyok-tuyok nga coil of wire diha, or let's say copper wire. Then naa kay duha ka ends. Okay? As long as you're going to supply current in both of these ends, then makahimo na kag inductor. Okay? So for an inductor, this is your conducting wire. Then this is your core. So there are inductors wherein there is a core. There are also inductors wherein there is no core. So I believe, kani question. Do you have an idea why nganong naa may inductor nga naay core, naa sa inductor nga walay core? Okay, do you have an idea about this one? Wala? Now, nganong naa may inductor nga naay core, nganong mang naay inductor nga walay core? Now, niagi na ba mo og electromagnetics? Naa ba mo electromag ron? Before. Before, so niagi na mo og electromag. Okay? So katong mga niagi og electromag og katong wala pa, okay? Now listen carefully, no? So katong niagi og electromag, you have to recall, di ba, once you're going to wound a coil or going to coil a copper wire and you're going to insert a current, of course you can form a magnetic flux here. Okay? The magnetic flux will vary according to the core. If air core, gamay ra og magnetic flux because the air core has a higher reluctance, or meaning resistance kung i-compare nimo sa current, pero reluctance lang, pero ang iyahang i-resist ang flux lang, magnetic flux.
Okay? Pero kung naa kay core, mas ubos man og reluctance ang naay core. So, mas dako og flux nga ma-produce for this one. So, that's why, pwede ra ang imuhang inductor na ay core or walay core. Okay? So, it can affect the behavior of your inductor. Now, your inductor has a characteristic called inductance. It is represented by the variable L, okay, which has a unit called Henry, and ang unit ni Henry is represented by the variable H. Now, the inductance is the characteristic of an inductor that resists the change in current. Meaning, as much as possible, the inductor will give you a smooth flow of current as much as possible. So dili pwede nga, for example, no, if I have a supply nga mag-produce og 1 ampere nga current. Kung wala inductor, let's say for example, magsige lang na siya og jump up or jump down, let's say 1 ampere, 1.2, 1 ampere, 0.8, 0.9, 1.2, na mag-usab-usab ang yung value. Pero kung naa kay inductor mo, na i-resist sa inductor. Okay? So as much as possible, it can give you a smooth flow of current. Okay? Buo na characteristic sa inductor. Now, it has also a behavior called inductive reactance. Okay? Inductive reactance represented by the variable XL, which has a unit ohms. Now, ohms, the resistor din, so kay ohms man. Technically, yes. This is the property of an inductor that resists the current flow. So basically, this will be your resistance part sa imuhang inductor. Now, you all know, all materials na agyon na resistance. Wala gyud na mahitabo nga ang usa ka material walay resistance, na agyon na siya, no? During let's say bitaw gani kanang mga regular nga mga scenarios, okay, mga standard nga scenarios, tanang materials na agid na resistance. Same with inductor, okay? Since ang inductor, copper wire naman na siya, na agid na siya resistance. Now, ang resistance niya nga part is called the inductive reactance. So, mo ni ang resistance nga part, or let's say, the internal resistance of your inductor called the inductive reactance. Okay? Now, the inductive reactance XL can be represented or can be solved using the formula XL equals omega L. But take note, remember mo, ang formula sa omega, that is 2 pi F. So XL can be solved using 2 pi F times the inductance L. So this is inductive reactance. Now, what will be the behavior? Okay? The behavior of an inductor in an AC circuit, o before, kung saan man na behavior sa inductor kung DC circuit. Na ang behavior sa inductor kung DC circuit ka, mura na siya ordinary nga wire. Mura na siya connector. Okay? So there will be no characteristics of an inductor if you're going to connect it in a DC circuit. So in short, in a DC circuit, ang imuhang inductor mura na normal nga wire. Mura na siya connector. Inana ra ang inductor kung DC circuit. Pero if you're going to connect it in an AC circuit, this will be the behavior of the inductor. Okay? The behavior of an inductor, current lags from voltage by 90 degrees. Okay? This is the ideal behavior of an inductor. Your current will always lag. Excuse me. Anong mo lag man, sir? Of course, as much as possible, i-maintain ba yan ni inductor nga smooth ang flow sa imuhang current. That's why mulag siya gamay. So, ideally, mulag siya by 90 degrees. So, in terms of wave diagram, nagsugod na si voltage, pero there is a part nga positive maximum na si voltage, diha pa nag-start si current. Okay? So, ang instantaneous value sa imuhang voltage would be Vm sin omega t. Imuhang current would be Im sin of ang omega t plus lang kaog pi over 2. Okay? Pero in terms of phasor diagram, imuhang voltage is Vm sin omega t. Since mulag man ang current, you have here nasa ubos. Ang I nimo would be Im sin of angle theta, pero minusan lang nimo 90 degrees. Okay? So this is the behavior of an ideal inductor. Okay?
Now, what if i-combine na to si resistor o si inductor? I-combine na to silang duha. So first, what if we're going to have a series RL? Series combination of a resistor and an inductor. So you have this circuit. Okay, a resistor and an inductor. Now, first, of course, for a series connection, you will always have a total resistance. Excuse me. For a series connection, of course, you will always have a total resistance. But for AC circuit, your total resistance will not be called a total resistance, but instead will be called impedance. Excuse me. Okay. Excuse me. It will now be instead called impedance. Okay? Now, kaning impedance is represented by the variable Z. Of course, it has a unit, ohms. Okay? Impedance means the total resistance in an AC circuit. Excuse me. Now, if you're going to call total resistance, okay, starting this time, that will only be applicable kung DC na siya. Kung AC ka, ang total resistance nimo, you will call it impedance. Okay, klaro ha? Kung total resistance ang word, DC na siya nga circuit. Pero mayon kanikag impedance, total resistance na sa AC nga circuit. Okay? So muna ha, you have to take note of this one, impedance nga term. Now, the total resistance of a series RL will be, of course, same ra gyapon ang formula sa DC circuit. You're just going to sum up everything. Sum up ra nimo ang resistance sa resistor o ang resistance sa imong inductor. So that would be R plus, but take note, ang imuhang inductor, okay, ang imuhang inductor, ang iyahang equivalent resistance is ang inductive reactance XL. So that's why ang imuhang total resistance or impedance of a series RL will be the summation of the resistance R plus the inductive reactance XL. Pero sir, nganong naa may J? Okay? Nganong naa man kay J? Take note ha, for electrical engineering, J is equivalent to I. Sa mathematics, imaginary is I. Sa electrical engineering, imaginary is J. Sir, nganong di mo ta mosunod sa mathematics, sir, nga I atong gamiton? Okay? Now, this is to represent nga kung imuhang value na ay J nga gamit, pasabot ana, that is an electrical value. That is not just a mathematical value. Okay? Kung I ang nakabutang, okay, mathematical value na siya. Pero kung J ang nakabutang, that is an electrical value. So you will have an idea immediately nga, uy, electrical ni siya nga value, unsa man siya nga value nga na J man ang gamit. Okay? And ang only sabi sakto nga term ni. Only branch sa engineering nga nagamit og J as imaginary is ang electrical circuits ra. Okay? When it comes to electrical circuits, always J ang gamiton, dili I. Okay? So, sir, nganong naa may J? It's because, no? You have here, in terms of the voltage and the current, since ang current or since ang resistance in phase man siya, excuse me, since ang resistance in phase man siya ang behavior, so ang current o ang voltage na dere. Okay? Pero ang behavior sa inductor, take note, mulag ang current. So kung mulag ang current, nga naa diri ang current, therefore ang voltage sa inductor should be ahead by 90 degrees gikan sa imuhang current. Okay? So para ma-maintain gihapon ang behavior sa imuhang inductor nga mulag ang current by 90 degrees.
So kung naa diri ang voltage sa imong inductor, therefore mula gihapon ang current by 90 degrees kay ang current ay nato naa man diri. Okay? So na-maintain na to ang behavior sa resistance nga in phase, na-maintain na to ang behavior sa inductor nga mulag ang current by 90 degrees from voltage. Okay? Now, since naman diri ang voltage sa R, naman diri ang voltage sa inductor, therefore, ang imuha sa equivalent resistance or ang resistance sa imuhang inductor naa sa diri dapita. It will be on the direction of the 90 degrees. Okay, or it will be on the 90-degree direction. But take note, okay, dili na pwede nimo i-add lang diretso ang resistance og ang XL nga naa sa 90 degrees. Okay? So if you're going to relate it, in terms of vectorial addition, it should be R plus XL angle 90. Dapat inana. Pero, para, dili na ta maginana, take note nga ang kanang J nimo, okay, or ang kanang imuhang imaginary means 1 angle 90. Ang imaginary I means 1 angle 90. Now, kung kanang I nimo is 1 angle 90, di mo na lang na atong idikit sa XL para automatic ay mo ang XL pasabot na sa angle 90. So that's why butangan na lang nato og J. Okay? So mo nang R plus J XL. Naa kay J diri dapita. Okay, maunay ko ano? Maunay pasabot diha nganong na ay J ang imuhang XL. It's because ang imuhang voltage sa inductor is on the direction of the 90 degrees kung asa imuhang voltage drop na diha ang resistance. Okay? Nya ang resistance sa inductor is XL or the inductive reactance. So that's why the total resistance in AC circuit or specifically called the impedance is equal to R plus JXM. Now, this is, as you can see, no, naamtay J, this is in terms of rectangular form. Okay? If we're going to convert this into polar form, of course, that would be the magnitude of the impedance Z at an angle of theta. So, of course, magnitude nimo will be this one, Z. So, if you're going to use if you're going to solve manually, of course, you can solve the Z using Pythagorean theorem, square root of XL squared plus R squared. Okay, pero again, ako naman tamong gitudloan sa calculator, you can just convert using calculator. Okay, so where ang magnitude sa imong impedance Z is square root of R squared plus XL squared, yung angle is R tangent of XL over R. Okay, so take note ha, nadire. Take note, electricity is J. Pero math na kung I. Okay? So this is the behavior of a series RL. And instead, apart sa imuhang kuan, no? As you can see, mo na ang behavior sa imuhang resistance. Ang resistance R naa sa 0 degree. Ang imuhang inductive reactance XL naa sa 90 degree. Aside sa imuhang impedance, or aside sa imuhang resistances, affected sa imuhang voltage. Ang voltage sa resistor naa sa 0 degree, ang voltage sa inductor naa sa 90 degree. Okay? So if you want to solve for the voltage total, you have to use Pythagorean theorem. Or kung dili ka mo gamit sa Pythagorean theorem, use the complex mode. Okay? Use complex numbers. For example, if this is angle, let's say angle phi. So your V total will just be VL, dili VL. Will just be the magnitude of V total at an angle of phi. Pwede ra ginana, no? You're just going to use complex numbers. Okay? Sir, how about ang current? Na ay resistance behavior, na ay behavior sa voltage. How about ang current? Now take note, this is series. Ang characteristic sa current for series is, if you can recall, equal ra ang current nilang duha. Therefore, there is no specific characteristic here because equal ra mo na silang duha og current. Okay, ang current sa imuhang resistance na ara equal ra current sa imuhang inductor. Therefore, kani di ay siya nga I, this will be your IR and this will be also your IL. Okay? Kana. So, there are no specific characteristics for your current. Kay series man. Okay? Now, aside sa changes in voltage and changes in resistances, there are also changes sa power.
Okay? We have here power triangle. Now, in AC circuits, there are 3 different types of power. By the way, ha? Nawala na ba ni Sumpay? Wala na din. There are 3 different types of power in AC circuits. Ako na ning gi-explain, ako na ning gi-introduce before. Kung sa DC, usa lang ka power, mao nang watts. Pero sa AC, tulo ka buk power. Okay? I-take note na amang tayo mga changes when it comes to the resistances, nasa tayo changes when it comes to voltage. Of course, na tayo changes when it comes to power. Okay? Now, unsa man changes sa power? There are 3 kinds of power that can form a power triangle. Okay? Now, these 3 kinds of power are called S, or the apparent power or the total power. Okay? Now, this S, or the total power, is represented by the formula V times I. As you can see, sir, kanang V times I, di ba? Mao man na ang P. Mao man ang P sa DC. Pero here sa AC, dili na mao ang formula sa imuhang P. Imuhang P, lahi na na. Okay, so imuhang V times I will be your S, or your apparent power. So you can see, naa sa hypotenuse ang S. Ang unit sa imuhang apparent power is called volt ampere, or VA. Okay, so for example, na ako'y 100 volt ampere, or 100 VA. Okay, ikaduha nga klase sa power is morning P. Okay, P is called the true power, or also called the resistive power. Now, why is P called the true power? Kay kung answer kay mo man say power sa DC. Actually, no. P is called the true power. Now, kaning P mo na ni imuhang watts. Okay? So, P is called the true power. It's because mo ni imuhang bayaran. For example, sa inyong mga electric bill. Kada inyong mga electric bill, ang power nga gi-consider diha dili kaning apparent power S, but instead ang kaning P. Okay, mo na gi-consider. Mo ni imuhang gibayaran. That's why it's called the true power. Okay? It's also called the resistive power. It's because kaning P, kaning power P, this is kung ano, this is tawag ni naporma ni siyang true power P because of the resistance itself. Kung ang imuhang circuit walay resistance, therefore wala sa kay P. Okay, again, if your circuit has no resistance, then there is no power P. Okay, that's why it's called resistive power, because P is formed due to the resistance alone. Now, you can solve for P using the formula VI cosine of the angle theta, wherein kana nga angle theta is the angle in your power triangle. It can also be the angle theta in your impedance triangle. Okay, kani nga angle. Okay, kani nga angle theta is the same as your angle theta here. Okay? Or VI cosine of theta, or you can also call it as VI times the power factor. Now, sa maning power factor? Okay? Now, di ba, kabantay mo ang power factor, gipuli ra pagkawagtang sa cosine theta. It's because cosine of angle theta is called the power factor, or PF. Okay? Now, sa may gamit ana, don't worry, ito na-explain niya. So, VI cosine of theta, or VI times the power factor. Now, again, kani siyang true power P, muna ni siya nga, ang imuhang unit is in watts. Okay. Now, the third kind of power is called the reactive power. Now, nganong gitawag man siya reactive power? Represented by the variable Q. Why is it called the reactive power Q? It's because this power is because of, so from the name itself, reactive, this power is because of the reactance. Okay? Kung walay reactance, walay reactive power Q. So meaning, kung resistance ray naa, walay Q, P ray naa. Same with this one, kung walay resistance R, kontra reactance ray naa, walay P, Q ray naa. Okay? So again, reactive power is because of the reactance. Sa matong reactance? Reactance is, if you can recall, dara no, XL, mo ni ang reactance.
So therefore, kaning Q, it's because of the inductor. Okay? Or it can also be because of the capacitor. Kaya ang capacitor na sa reactance. Pero unya na nang ko ano, unya na ng inductor o ang capacitor. Okay? So, unya na ng capacitor, inductor sa ta. To determine the formula or to solve the reactive power Q, you're just going to use the formula VI sine of theta. As you can see, pare-pareha sa silang formula sa P, ang nakalahi lang is ang P cosine of theta, ang Q sine of theta. Okay? Now, ang unit sa Q is volt ampere reactive or VAR. For example, I have a power Q of 100 volt ampere reactive or 100 VARs. No? Now, also, aside from these formulas, kaning VI cosine theta o VI sine of theta, ang imuang true power P, okay, since as I've said before nga ang true power P, because na siya sa resistance or ang main reason anang true power P is ang resistance, okay, you can also solve P using the formula, katong regular nga formula nga V times I squared R o V squared over R. But take note, ang imuhang voltage should be of the resistor itself. Ang imuhang current should be of the resistor itself. Okay? So muna ako nagiklaro dia VR, IR. IR squared times R. VR squared times R. Kaya kani nga V siya, kani nga V, dili ni siya V total, but instead ang voltage sa resistor itself. It's because ang true power P, tungod man jud sa resistance, tungod sa resistance, therefore ang voltage nga imong gamiton is of the resistance itself. Wala problema ang current. Kaya ang current, since naaman ta sa series RL, ang current equal raman, so wala problema ang current. Ang problema is ang sa voltage. So you have to take note nga imong voltage nga gamiton diri is ang voltage sa resistance alone or sa resistor alone. Same with sa reactive power. Aside sa formula nga VI sine of theta, okay? You can also use Q is equal to VLIL. So magamit ra gyapon nimo ang V times I. Pero take note nga ang voltage sa inductor ug ang current sa inductor. Walay problema ang current kay again series man ta, parehas ra og current ang inductor ug ang resistor. Walay problema na nya. Same ra pod sa total current nimo. So walay problema ang current. Ang problema is ang voltage. So you have to take note nga ang Q nimo should be voltage sa inductor times current sa inductor. Or, using I squared R, I squared pero instead of R, you will use XL or you will use ang reactance. Again, it's because ang Q nimo tungod man na sa reactance, therefore, you will not use the resistance but the reactance itself. So you can use I squared XL. Or you can also use same deri V squared over R, but this time you will use V squared over XL. You will not use the resistance. Okay? Klaro ha? So, for reactive power, this is because of the reactance XL. Okay? For the true power or the resistive power, this is because of the resistance R. Okay? Now, these are the three different kinds of power. Now, kung sa ganito ning power factor. Now, kaning power factor mo ni gibantayan sa VECO. Okay? Mo ni gibantayan gyud gi closely guarded. Okay? Closely observed by VECO or LEECO, BOHECO, DAVALAT, unsa man nga bisag unsa man nga electric company sa inyo ha. This is closely observed ang power factor. Why? Nganong closely observed man ang power factor? It's because ang imuhang power factor is related sa angle. Related ani. Unsa man di ay naa sir kung kuan. Ngano importante man kayo ang angle theta? Na importante kayo ang angle theta because pwede man, take note ha, nga inyohang gibayran or kung dili man gani kamo, inyohang maganing ginikanan, na lang. Ang gibayran sa inyohang parents is kaning P. Now, pwede nga dako kay ka og total power consumption, total apparent power consumption, pero imong gibayran gamay kaayo. Pwede na. Pwede na sir. Tudlungi daw mi sir. Dako kay kag power consumption pero gamay kay kag gibayran. Pwede na sir.
Yes, pwede kay na. Oh, pwede na sir kuan sa mo sir gihilabtan lang ang electric meter. Wala isa no storya ha. Dili na. Okay? Dere ta kanilang tayod mismo no focus sa dere. So unsa man pagkahitabo nga pwede mausab nga dako kayo ka og bayranan pero ay dako kay ka og consumption pero gamay kay kag bayranan. Okay? Kano sa man na mahitabo? It will happen if it's like this. Kopyahon ko ni. Okay? It will happen if it's like this. Okay? Dako kay ka og total power nga na-consume. Pero ang imuhang P mao lang gihapon. Ana. For example, inani. Dako na kay kag na-konsumo. Pero imuhang bayranan mao lang gihapon. Di ba? Posible gid ay nga dako kay kag consumption pero imong gibayran wala na usab. Unsa may kuan? Unsa may kanang key para dako kay ka og consumption pero imong bayranan wala mausab. Ang key diha is kaning angle. So let's say this will be your new angle, theta new. Okay? Dako kay ang angle. Every time there are changes in the angle, cosine of that angle naa say changes sa imong power factor. Okay? So mo na nga closely guarded ang power factor. Okay? Every time there are changes in the power factor, there are changes in the angle. If there are changes in the angle, lugi ang utility companies. Lugi ang VECO, lugi ang SEBECO, lugi ang BUHECO. Lugi sila kay dako kay kagikonsumo pero gamay kay kagibayran. Okay? Lugi na sila. Okay, so munang gibantayan gyud na ang power factor. Okay? Naa na siya standard. Ang power factor no, gi-maintain na so far, ang power factor diri sa Pilipinas, gi-maintain to be at around 0.8 to 0.85. It should be maintained at around these values ang power factor. Pila may angle na? Kung 0.8 atong gamiton, so angle na is r cosine sa 0.8. That would be, sige, r cosine sa 0.8. That is, sayop. Dili r cosine sa 0.8. Sakto lagi. Ano ni? Cosine naman ni. R cosine, balik. Yara. R cosine sa 0.8. 36.87 degrees. Okay, 36.87 degrees. 36 din eh. 36.87 degrees. And then, muna no, theta 1. Theta 2. Kung 0.85, arc cosine sa 0.85. That would be, sige, how about this one? Listen to 0.85. 31.79. 31.79 degrees. As much as possible, ang angle should be at around this one lang yun, within this range. Okay? So it should be within 0.8 to 0.85. Now, kung musaka ang power factor, okay? Kung musaka ang power factor, unsa may resulta na, kung musaka ang power factor, the more imong angle magkagamay. So kung musaka imong power factor, the more magkagamay ang angle, okay? Ang resulta na, the more magkagamay ang angle. Okay, the more magagamay ang angle, the more magkadako imong bayranan. Okay? Now, usa sa mga reason ani is because dako kay kaog resistance. Dako kay imong resistance. So natural lang gyud nga mudako imong bayranan. So meaning kung mulapas sa 0.8 or 0.8, mulapas sa 0.5, dili ra na bantayan. So in short, kani siya will be the minimum. Kuni siya yung minimum. Dili dapat muubos sa 0.8 or 0.85. Okay, dili dapat muubos ani. Kung musaka ana, ang rason ra gid ana no nga nisaka siya ana, it's because of the resistance. Okay? Kung it's because of the resistance, meaning daghan og resistance ang imong load. Pero kung muubos ani, pasabot ni saka ang angle. Kung nisaka ang angle,
Very obvious nga ni saka imuhang Q, this will be your Q new. Ni saka imuhang Q, kung ni saka imuhang Q pasabot, ni saka ang imuhang reactance, ni daghan ang imuhang reactance. Kung nidaghan ang imuhang reactance pasabot, nidaghan ang imuhang inductance. Kung nidaghan ang imuhang inductance pasabot, nanaghan ang imuhang inductor. Okay? Nanaghan ang imuhang component nga naay inductor. Okay? So unsa may mga components bi nga pwede makapadako sa inductance? Sige daw sir. Okay? Mga components nga makapadako sa inductance, any equipment nga naay winding. Example, motor. Di ba? Electric motor na may winding. So basically, inductance man na. Kana yung electric motor, inductive man na siya in nature. Excuse me. Okay? So pwede ra di sir nga, kuan padaghanon nako ako ang madako na kog maayo ako ang Q. Kay para bisag dako na kay kog konsumo, gamay ra mo kog bayranan. Excuse me. So dili sa na pwede. Now again, because as I've said, gibantayan gid ni closely. Ya, kadali lang guys ha, mayroon sa tubig kay mura gihutoy ko. Wait lang. Okay, balik na no. Ha, my goodness, gihutoy yung nagkaroon. Okay? So again, as I've said, closely guarded ni ang power factor. Kung muubos, closely guarded ni siya nga dili gyud man paningkamutan gyud sa supply no or sa mga utility companies or bisag ang NGCP mismo. Lagi na paningkamutan nga dili maubos sa 0.8 to 0.85. Okay? Around 0.8 to 0.85 lang gyud, meaning dili maubos sa 0.8. Now, unsa di ay ang mahitabo sa imuhang electric bill? Kung ma-find out nga ang power factor padong sa imuhang balay is lesser than 0.8. Okay? Kung ma-find out nga mabaw-an na gyud na no, mabaw-an na gyud na sa Tagabeco. Okay? Nga naagi household nga niubos sa 0.8 ang power factor. Now, unsa may mahitabo kung maubos sa 0.8? Pasabot ana na kay violation. Okay? Naa kay violation. Okay? It's either to compensate. Okay? To compensate sa losses sa utility. Compensate meaning, dako man kaayo og supply pero imuhang gibayaran wala man na usab. Dako kay sila gi-supply sa imuha niya, imong bayaran wala na usab. So kailangan ka mo compensate sa imuhang bayranan. Okay? So muna, to compensate, one of the most common things nga buhaton sa mga utility companies kay butangan ka og penalty. Okay? Butangan ka og penalty sa imuhang payment. Okay? Kung pila ang imuhang kung pila ang imuhang payment na anay equivalent pod nga fraction of penalty. Okay? So naay penalty. Wala ka sir, dili man na ako sa sir kay mo man na ako ang mga equipments. Ako ang mga equipments kay inductive man in nature. Okay? Now, yes, dili nimo sa pero naamay pero no. Naamantay gi-require nga dapat ang power factor should be maintained not below 0.8. Nga sir, saan na sir, dako kay kog bayranan pero hindi ko mag-penalty. Now, naapoy second way. Okay? There is a second way to counter the problem of penalty.
So may second way to counter the problem of penalty. That is, kailangan nimo i-correct. Kailangan nimo butangan og correction ang imuhang power factor. So sir, saan mo guna pag-correction sir sa ako ang power factor? To correct your power factor, okay? Now, ang nakapadako sa imuhang angle is tungod man sa inductor. Kailangan ka magbutang og counter sa inductor. Kailangan ka magbutang og opposite sa inductor. Basically, ang opposite sa inductor is capacitor. Okay? So, maunay counter sa imuhang inductor ang capacitor. So, in short, para mo return, mobalik sa regular nga power factor ang imuhang linya sa kuryente, dapat ka mag-install og capacitor sa imuhang linya para mabalik sa normal nga angle ang imuhang power factor. Excuse me. So mauna siya. Pangutana, kinsa may mopalit sa capacitor? Of course, ang mopalit sa capacitor is ikaw. Dili ang utility company. Ikaw ang mopalit. Okay? Ano man? Dili man asa sa utility company nga ni upos imong power factor. Tungod man na sa imuhang mga gigamit nga equipments. So, tungod man na sa imuhang gigamit, ikaw mismo ang mo counteract ana. So dili pwede nga ang utility company mo kuan no mo cover up sa imuhang load. Ikaw mismo ang mo cover up sa imuhang load. Okay? So, ang capacitor mo ay counter sa inductor. And of course, vice versa, ang inductor mo ay counter sa capacitor. So, ang capacitor mo ay makapa-oppose sa behavior sa inductor. At the same time, ang inductor sad mo ora po'y makapa-oppose sa behavior sa capacitor. So, opposing na silang duha. Okay? So, mao na siya kanang 3 types of power and gi-maintain gyud dapat ang power factor. So far, any questions regarding this discussion? Okay. Now, I believe, wala pagi question, no? Kaya syempre, dili pa man gyud masabtan kay tungod kay walay example. So, mas maayo gyud nga natay example. Syempre, sige, mag-example ta. Wala ba ko example diri? Wala gyud ko example diri giahak. Asa na ito ko example ani di ay? Kung gyud ko example diri da. Oy. Ano ba ko next page ani? Wala. Asa na ko example ani? Agoy, murag na delete na akong example ani da. Sige na lang. Mag-example na lang ta. Sige, additional page. Okay. Example na lang ta, no? Example. Sige, let's start with the very basic example. Okay, very basic example. Sample 1. Ano lang, para mas sayo, mas nindo tanawon ang agi. Example 1. Okay, 50 ohm. Ayos ang 50. 25 ohm na lang. 25 ohm resistor. Uy. Connected in series. Okay. Paano lang? Let's say 50 millihenry. Millihenry inductor. Okay. This circuit connected to a let's say 120 volt 50 hertz. Ganun dapat this. Solve for okay. Uy, ano na akong solve? Solve for A. The inductance. The reactive inductance. B. The impedance. C. Sige. Ang S. D ang P niya. E ang Q.
Ana. Kanino, basic lang ang example sa. So of course, we have to start with basic examples. Okay? So you have here, again, example 1, a 25 ohm resistor is connected in series with a 50 milli ni ha? Millihenry inductor. Now, recall, unsa may pasabot ba sa milli? So recall mo ha, milli, nano, micro, pico, femto, okay? So recall na ninyo, milli is times 10 to the negative 3. Micro is times 10 to the negative 6. Nano is times 10 to the negative 9. Pico is times 10 to the negative 12. Femto is times 10 to the negative 15. Dili na nako padayonon kay usually kutub ra ginas micros usually unta, okay? So i-recall ninyo ang mga prefix ha. Excuse me. Now, you have here a voltage source and a frequency you have to solve for. Okay, first, solution. So let's have here your solution. First, letter A, your reactive inductance or your XL. So of course, from the formula, 2 pi F times L. So this will be 2 pi times frequency is 50 hertz times inductance is 50 millihenry. So that is 50 times 10 to the negative 3. Okay, so pila man ang XL. So itong calcul na to. Tara. So you will have 2 pi times 50 times, diretso una kuha ang 50 times 10 to negative 3, that is 0.05. Okay? So dili na nako 50 times 10 to the negative 3. So this is 5 pi or 15.71. 15.71 ohms. You have here your inductive, anong reactive inductance mo ni? Bali, kamatay. The inductive reactance. Nabali naman ni noon. The inductive reactance. Ay, nabalim na ni noon. Inductive. Yan na. Okay. So you have here, so you have here your inductive reactance XM. B. B is all for the impedance. Of course, again, impedance is basically just R plus JXL. Okay, series naman eh. So this is, diretso ra, no? R na to is 25 ohms. So 25 plus J, 15.71. Now, tips, no? I'll give you tip. As much as possible, convert your impedance to the equivalent polar form. Okay, again, convert your impedance to the equivalent polar form. Nga naman? It's because if you can recall the formula, no? The formula sa atong power. Okay, if you can recall the formula sa atong power, manginahanglan tag angle theta. And that angle theta is also the angle theta sa imuhang impedance. Okay, dara no, imuhang angle theta sa imuhang impedance. So as much as possible, try to convert your impedance immediately to the equivalent polar form. Okay, kay kailangan nimo ang angle. So for this one, if we are going to convert this, so a mode complex 2, then we will have 25 plus 15.71 I, then convert to polar form. So you have 29.53. 29.53 angle 32.15 na lang, 32.15 degrees. So you have here your you have here your impedance. Okay? Next, letter C. The apparent power S. Recall, apparent power S is equal to V times I. Okay? Now, if you only need the magnitude of the apparent power S, then you only need the magnitude of voltage and current. But if you need the vector quantity of the apparent power S, then you should also provide the vector quantity of the voltage and of the current. Say for example, excuse me, if I only want the magnitude of the apparent power S, then of course I only need the magnitude of voltage and the magnitude of the current. Okay? But take note,
na anatay voltage, sir, which is 120 volts. Pero wala tay current. But, solving for current, recall I is equal to, di ba, in terms of Ohm's law, di ba, V over R man to, I is equal to V over R. But since AC circuit naman ta, we're not going to use R this time, but instead, we are now going to use Z. Di ba? We're going to use Z. That is the total resistance for AC circuit. Okay? Yeah, since we only need the magnitude of the current I, therefore we only need the magnitude of the voltage and the magnitude of the impedance. Which is, ang magnitude sa voltage given to 120. Ang magnitude sa atong impedance, dara ang magnitude sa atong impedance, 29.53. So that's why niingon ko nga, as much as possible, convert your impedance to the equivalent polar form. Okay, kay kailangan kay nimo ang magnitude and ang angle. So for this one, pila man 120 divided by 29.53. That is 4.064. So this is I is 4.064. So with that, ang atua di ay apparent power S, ang magnitude niya will be 120 times 4.064. Magnitude for the apparent power S will be, okay, 120 times 4.064, that is 487.68. 487.68. Okay? That is if you only need the magnitude. But what if I need the vector? Okay? I need the vector quantity of the apparent power S. Of course, you need the vector quantity of the voltage and the vector quantity of current. Okay? Sige. Take note, we need to solve for current. So, saan nato pag-solve sa vector quantity sa current? Of course, ang vector quantity sa voltage divided by ang vector quantity sa impedance. Now, sir, unsaon man nato pagkuha sa vector quantity sa voltage nga ang given nato is 120 volts naman. Ora may nakabutang. Okay? Now, don't you worry. If mo na nakabutang, automatic na siya at an angle of 0 na siya. Automatic. Basta walay laing gibutang, automatic, that is 120 at an angle of 0. Okay? Then how about ang vector quantity sa imong impedance? You have this one. This is your magnitude vector quantity sa imong impedance. So you have to write everything. 29.53, an angle of 32.15. Okay? So ang magnitude di ay sa imong current I will be, diretsoon ko ni, kaya ba ko sa answer ni, 4.064 gihapon, pero at an angle of negative 32.15. Okay? So for this one, this is the current. Okay? 4.064 an angle of negative 32.15, the vector quantity of current. Therefore, ang ato ang vector quantity sa apparent power will be, ang voltage na to automatic 120 angle 0 times 4.064 angle negative 32.15. Okay? So ang magnitude sa ato ang apparent power will be, sige, it's, if we're going to solve this one, no? 120 angle 0. Okay, times, you will have 4.064 times, at an angle of negative 32.15. That would be, okay, again, as usual, rectangular form. So convert it into polar form. Okay, you will have 487.68. Okay, 487.68 angle negative 32.15. As you can see here, pareha sa silag magnitude, of course, dapat lang. Pero this time na nakay angle theta. This is your magnitude of the apparent power S. Okay? So, depende sa problem, there are times nga kung extra diretso, no? Kung extra, walay line on top, pasabot ana magnitude dry pangayoon. Okay? Pero kung nanay line on top, pasabot ana vector quantity na pangayoon. Okay? So it's up to you na unsay solbo nimo. Okay? That is letter C. Sige pa tayo, how about letter D? Letter D. D true power P. So recall, true power P, you have VI cosine of the angle theta. Now, kani sila tanan, okay? These are all magnitude, ha? Magnitude ni puros, ha? Okay? And, kani siya nga mga magnitude, klaroho na to, be.
Previous page. Saan naman to? Kani siya, these are all total. Okay? Yeah, red man eh. Let's have black. This is V total ug I total. Okay, klarohon ta na ha, V total ug I total na. Dili na kay basta-basta lang ha, voltage ug current. V total ug I total na sila. Okay? So V total ug I total. Now here, P is equal to VI cosine theta. Sige, klarohon na to. These are all magnitude ha, V total. Again, these are all magnitude. Magnitude sa V total times magnitude sa current total, then cosine of the angle theta. Okay? But we have already solved for the current, which is 4.064. So, since series man eh, so ang current total ni was the same lang tanan. So, take note of that. So, power will be 120 times 4.064 cosine of the angle. Okay? Ang angle na to, dara, no? Sir, lain-lain naging angle, 32 positive diri sa impedance niya, negative diri sa apparent power. So may gamito na mo sir, ang positive or ang negative. Now, you don't have to worry on say gamito ninyo, just get the absolute value. Okay? Absolute value na always, or ang positive value na siya always. Always ang absolute value inyong gamiton, so this will be cosine of 32.15. Again ha, this is always the absolute value. Okay? Cosine of 32.15. Therefore, ang imuhang true power P is compute 120 times 4.064 times cosine of 32.15. By the way, naka-degree mode. Okay, naka-degree mode. So this is 412. Sige, 412.898. Okay ka na, no? Excuse me. 412.898 watts. Okay? This is your true power P. Now, pero take note, di ba? Pwede lagyan pong kamo gamit ani. Okay? Sige. I will use this formula. Gamiton ko ni. Since naa naman ko yung current total, nya ang series naman to atong problem, so ang current total na to equal naman sa ato ang current sa resistor. So, I can easily use this formula. So, if I will use this one, dapat pare-parehas sa sila answer. Kung naamang gani, kung dili man gani sila parehas, dapat ang ligas nila is, ang difference nila is very small na gyud. Okay? Sige, let's try. How about we use P is equal to I squared R? Okay? Current sa resistance. But since series naman eh, so ang current sa resistance is just equal to your total current. Or this is just 4.064 squared times ang resistance na to is 25 ohms. Sige, let's compute. You have 4.064 squared times 25. That will be 412.9024. 412.9024. As you can see, gamay ra kayo og ligas diri, 412.898 ug 412.9024. Perting gamaya sa ligas. So mo tayo napasabot na tinuod UDI nga kaning resistive power P, it's because of the resistance only. Okay? That is resistive power P. Last, arita sa Q. Wait, letter E pa tayo. Letter E, solving for Q. Ano ba na itong last problem, no? Q. Recall formula for Q is V I, again, V total, I total, sine of the angle theta. Again, kani sila, these are all magnitude. So this will be 120 times 4.064 times sine of the angle theta. Or, ang theta dahil na to is 32, my goodness, 32.15. So this will be, Q dahil na to is 120 times 4.064 times sine of 32.15. That would be 259.51. 259.51. Okay, unit niya is VARs. By the way, ang unit dahil sa SH is VA. Okay, VA, volt ampere. Una ha, ang unit sa S or sa apparent power S. Ang unit sa P is watts. Ang unit sa Q is VARs. Okay? Now again, about same aning P.
So ang source sa Q is because of the reactance itself. Sige, let's use this formula. What if I will also use Q is equal to I squared but this time XL. Okay, I will also use this one. Okay, recall ako nang gibutang diri ha, you can also use these formulas. So I will use this one kay mas dali siya kay ang current na namandaan. Okay? So for this one, solving this one, you will have 4.064 squared times pila man to ang XL. You have 15.71. Okay? 15.71. Q na to will be 4.064 squared times 15.71. That would be 259.47. 259.47. As you can see, gamay ra gyapon kay gligas. Ang diferensya is 0.04 na ang diferensya. Okay, VARs. So again, that proves nga ang reactive power Q is because of the reactance only. Okay? So as you can see here, na connect ra nga to ang mga formulas or mga other formula sa P o other formula sa Q na connect ra sa iyahang main nga formula. Okay? So far, any question, mga pangutana? Excuse me. Ano day oras day? Uy! Day gutom na kay ko. Any question for our example number 1? Sir, Sige. sa C, gani, di ba? O, basta gamay. Na. Since same naman sila ang angle, gani, sa B ba? Kung sa problem gani kay ang vector o ang kani ko sa ang kon gani ang Naputol ka. Balik, naputol ka. Jeron. Sige. I mean, so bali like answer sa C kay same man sa S na walay line kay same naman sa sa vector kay same naman sa angle sa letter B gani. So if ma-solve na kani C na way line, pwede naman need pa Japon i-solve ba ang vector na solution or pwede ra i-direct na lang na since same naman ang answer nila outcome. Okay, no? So sakto nindot siya nga pangutana. Okay? Now, as you can see here, parehas ra magid sila magnitude sir, pero ang angle gikan na gyapon na sa impedance gi-negative lang. So pwede ba nga kung magnitude ang kung vector ang pangitaon, solbon lang nako using magnitude niya, butangan lang na kog angle nga naka-negative. Okay? Now, actually applicable ra ni siya kung ang imuhang voltage kay at an angle of 0. Kung dili, okay? Kung dili angle 0 ang imuhang voltage, mulahi ang angle dire. Okay? So mulahi imuhang angle dire kung imuhang voltage dire dili angle 0. Pero so far dili man gyud na siya dili man na siya kanang rare man na siya mahitabo nga lahi ay imuhang angle dire. It's because kana nga mga instances adto na sa circuits 2. Circuits 1 pamanta. So usually, okay, tagaan na lang mo kay diyan, usually ang mga problem ang pangitaon basta apparent power is magnitude ra gyud. Usually. Okay? And then ang kanang ang kanang vector quantity very rare na kay na pangayoon, it's because usually ang voltage niya is ang angle 0 ramang yun. Pero again dili gyud na always nga ang voltage mo at an angle 0. There are times nga imuhang voltage dili at an angle 0. Pero rare na kay na sa kaning ato ang discussion karon sa circuits 1, usually kanang ang angle dili 0 adto na sa circuits 2. Ang circuits 2 ninyo is 3-phase na. Kani siya is single phase pa lang ni. Okay? Single phase meaning duha ra ka buok line. Duha ra ka buok linya sa kuryente. So muna ato ang mga outlet duha ra man ka buok linya sa kuryente. Okay? So again, to tell you, usually ang mga problem, okay, so far sa ako ang mga problem sa ipanghatag, ang ako ra gyud pangayoon is magnitude ra gyud. So you don't have to worry about that. Okay? Magnitude ra gyud usually akong pangayoon.
Okay, natubag bang pangutana? Sige sir, salamat. Okay, any about the others? Any other questions? For example, number 1. If ever po sir nga lahi ang angle sa Z ug sa kaning sa S Sige. vector sir. Kung kana sad no, if ever man gyud nga lahi ang kuan, lahi ang angle sa voltage, kailangan gid mo solve ni nani. Kailangan gid mo solve gyud. Okay? Use your formula gyud. Kailangan ang equation mismo mo oy makapahatag niya sa imuhang equivalent nga answer. Okay? Kailangan gyud. Natubag bang pangutana? Yes sir. Additional sir kanang if ever mo siya no kanang sa cosine theta sir asa may gamiton na mga angle sir. Oh, for that one, ang imuhang gamiton nga angle ana is ang sa kuan, ang sa power triangle. Ang kaning angle sa imuhang power mo imong gamiton nga angle theta. Okay? Pero so Thank you, far, sir. so far no, there is sa circuits 1, dili na kay mo ana makasugat adto na gid sa circuits 2. Didto matagbaw na gid mo kay daghan kayong values nga lain-lain og angle, maglibog ka asa may angle gamiton ani ba? Patay na dayon. Okay? So at least there simple pa lang nga vector quantity. Adto na mo matagbaw sa vector quantity inig circuits 2 na ninyo. Okay, good luck. Any other questions? May ta ikaw pud lagi tudlo sir. Na, dili ako usually ra ba na instructor si Irish siguro or si Serbayo ninyo. Nara gid ana. Okay? Ako arera man ko sa mga chill nga kuan subject. Bitaw no kapoy bitaw kay tudlo ng circuits to kapuya gid. Daghan kay bantayanan gud. Nya kailangan daghan kay kanang i-explain gid og sakto ba kapuya gid. Molipay jud ko basta wa ko'y subject nga inana. Okay? Happy jud kay ko. Kaya di ko matagbaw og discuss, di ko matagbaw og explain. Kapoy kayo subject ka lagi. Complicated mo kayang subject. Honestly, complicated yung kayang circuits to. Tungod sa kadaghan, sa mga bantayanan, sa mga kailangan ninyong i-take note ba? Nga in-ani nga senaryo na ilahi. Usa ka senaryo, daghan pa yung kayo nagsab nga senaryos. Patay, kapuya yung discuss na ning subject ka. Abot lang yun. Okay. Yan na pag-i-part no sa kanang circuits to nga ang imuhang angle basihan gyud nimo sa imuhang phasor diagram. So in short, kailangan jud ka mag-drawing sa phasor diagram. Kailangan jud. Kay kung dili nimo drawingan og tarong ang phasor diagram, patay dili nimo makuha ang sakto nga ang value nga imuhang gamiton. No? So basta hasula gid i-discuss ang kuan, ang circuits to. Okay? Pero inig makahibaw na mo, at least nanamudayan mo yung idea ang para nako lang gid no ang lisod jud sa circuits to ang pagtudlo or ang pag-explain kay matagbo jud og explain ba sa circuits to kay kapoy kay daghan tig bantayanan. So mo na ko mayon ka nga mayon tag ako, ngayon sad pugkog mayon tag dili lang ako. Okay, any other questions? Okay na, so kung wala na yung mga pangutana, sige no, we will continue with the discussion next meeting. So next meeting, mag-continue ta sa capacitor. Okay? So discuss na ko ang capacitor and then example pod, okay? Additional example, then what if gi-combine ang tulo? Okay? Ang resistor, inductor ug capacitor. So pastason ta ni gamay ha kay so far ang final exam ra ba no? Final exam is kani. Ni no? Uy. Ahap na eh. So kanina, ang final exam is 18 to 22. Masakto ba? Dili, 17. 18 to 23 siguro to or 17 to 22. Okay? So in short, next week na ang final exam. Unya. Hapit na mahuman, pila na lang. Duha na lang ta ka meeting na hibilin. So muna nga medyo paspaso na ko gamay ha kay naapatay tulong ka topics nga kailangan ako i-discuss.
So muna next meeting, i-discuss na ko ang series, ang combination sa RLC, ang combination anang tulo. Then inig ka Friday, lain nga topic, kuan inig ka Friday. Balig duha ka topic inig ka Friday. So ang pinaka-importante ang resonance o ang power factor correction. So muna kung i-discuss inig Friday. So inig Wednesday, ang sumpay ani no, ang sumpay ani ang combination sa RL ug C, naka-series or naka-parallel, okay? And then inig ka Friday duha ka topic, resonance o power factor correction. Okay? Any other questions? Mga pangutana? Sige no, kung wala na yung mga pangutana, thank you very much for attending this meeting. Again, don't worry, kaniya akong gibuhat karon ako ning upload sa atong MS Teams channel, including ang recorded discussion. Okay? If you don't have any more questions, thank you very much. Hopefully, you have learned something new today. Thank you very much. Goodbye and God bless. Thank you, sir. Thank you, sir.